Israel has fully lost the PR war. I'm in a restaurant just chilling, waiting for my food, and there's like a white couple next to me. They're middle-aged, just chilling, eating their dinner. And they're talking about how Israel is so evil and wicked, how they're massacring babies in hospitals, and they're saying how they are the settlers. And the wife is educating the husband on it, and he's like, oh, wow. And I don't know if these are people who are even on TikTok. Like, they were an elderly couple. They can't just say it's us young people, it's us Gen Zs and millennials. Everyone is seeing the truth. Israel, you done fucked up. Israel got a few weeks before the whole world turns on them. It's crazy. We are gonna see a free Palestine. Yo, after freeing Palestine, can we free the American people from lobbyists, special interest groups, donors, the media? I thought North Koreans were brainwashed. Whew, oh man, free Americans. To a frenzy over 150 hostages seized by Hamas. And to be clear, that was wrong. It was an expression of a reactionary agenda and a reactionary way of fighting, taking non-combatant hostages. But you're going wild about that, and you're ignoring 2.25 million people in Gaza who are being held hostage right now, who have had their homes destroyed, whose hospitals destroyed, places of worship destroyed, living in wreckage, and you have cut off water, food, medical care, fuel, electricity for hospitals? Who are the terrorists? This government and Israel. The IDF is an occupying army. There's 700,000 settlers living in the West Bank. They've been killing Palestinians for the last 2 years. Free reign to build settlements and kill people, and the IDF is there when they're gunning people down. He says Hamas controls Gaza. Well, it's Israel that controls what goes in and out of Gaza. The IDF right now, he's saying he's innocent and Hamas has done all this. There's 3,000 people killed before the bomb was dropped, and that included 70% of them were women and children. So this is nonsense from the IDF. The IDF is an occupying army. They occupy Palestine. It's an illegal occupation, right? This is not a war that started on October 7th. I'm sorry. And it's that occupation. I'm sorry, you let me talk now because you've had your say. Stop playing the innocent you're here. In studio. I was invited we know that you are committing war crimes right now. And what we've had over the last week is people trying to dehumanize Palestinians living in Gaza, delay the basis for a Sorry, Robbie, go ahead. Robbie. Shame on you, UN women. Shame on you. Is UN Women not charged with ensuring that, I quote from their website, all women and girls... 尊敬的以色列代表，我想提醒你，你可以在发言中完全表达你的不同意见，但请对会议所邀请的通报人保持起码的尊重，这是安理会的一贯的惯例。 也是大家都应该遵守的规则，我提醒你注意，我请你继续发言。You said if it wasn't for your national staff, you think you would have been killed by people who were just desperate. We either would have starved to death or run out of water. They were the ones that negotiated all of that. Gaza's a small city, so everyone knows everyone, and they would call in favors and call their friends and say, who do you know that has food? Who do you know that's open? Where can we get this? And they would drive all over the place to find water. And when we ran out of bottled water in Gaza, they were the ones that were able to figure out that the water truck was coming here at these times and
oh, I know this guy has a grocery store and they still have power sometimes. I think I can probably get something from them. Like when I say we would have starved to death without them, I'm not exaggerating. And in the moments of absolute desperation of civilians, they were steadfast and calm and just talked to them and said, these people are also in the same boat that you are. They have no supplies. They also have no food and water. They are also sleeping outside on the concrete, and did it in such a beautiful way that they were able to talk them down with love and kindness. There was no violence in their heart, and it calmed everyone around them down as well. Would you go back to Gaza? In a heartbeat. In an absolute heartbeat. My heart is in Gaza. It will stay in Gaza. Zionists cannot survive this war in the Middle East. They may win the war, but they can't survive. Here's why I'm saying this. For them to win, they have to be so brutal, so savage, that the whole world will see them killing millions of people, including children. The world will turn against them. They carry out their agenda. They will be hated around the world. They know it. The West, which is primarily the United States and Israel, are in this war, and they have to win. It's not about Gaza. It's not about Hamas. It's now about the domination of Zionism. And if they lose, America becomes a third world nation, and Zionism is put out of business. If they win, all of humanity will become Palestinians, and the world will become a refugee camp. It's all or nothing. Who are you guys supporting? Israel or Palestine? No, India or Pakistan. Israel or Palestine? Palestine. Anyone else? Palestine? Round of applause. Israel, anyone? Why Israel? Palestine started first. Palestine started it first. Oh, we're talking about October 7th? I know it's going on for a long time, but... You're just watching from this season. I also watched Game of Thrones midway. And I was like, this King Joffrey is good, yeah? نشكر الأمريكان لأن الأمريكان ناس طيبين وتعاملوا معنا بشكل طيب محترم. بدونا رغيف خبز وبدونا ساندويش وبدو الاسرائيليين صاروخ ودبابة وطيارة. أطفالنا هذول الموجودين هذا كمان 10 سنوات 15 سنة بده يصنع قنبلة برية في بيته ويمحي إسرائيل كلها. ليش؟ شاف أبوه بموت قدامه، شاف عمه بموت مستشهد قدامه، شاف أهله بيتهم مسبوق. هذا بده يعيش في خيمة من الآن 10 سنوات عشان ما يلاقيش له أكل وشرب. الطفل الصغير هذا، فكيف بدنا نخلي نرفع الكراهية والحقد من قلوب أطفال زي هذول؟ كيف بدنا نرفعها؟ بأي أسلوب كان قولوا لي أنتم كيف بدنا نرفع نخلي طفل زي هذا نرسم على وجهه بسمة؟ بدنا نجيب له صاروخ ونقتله، نجيب له رغيف خبز نضحك عليه، لا بنضحكش عليه. مين بده فيكم خبز أمريكي يا شباب يا أطفال يا صغار؟ أوباما بعت لكم بلالين صغار، بدكم إياهن؟ لأن ما جابش بسمة على وجوههم، ما جابش بسمة على وجوههم. ايش اللي بتفكروه يعني؟ هي رسالتي انا للشعب الامريكي، للامريكان، للعالم كله، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ما ظلمنا نحن الشعب الفلسطيني. بعدين الشعب الفلسطيني مش شعب ارهابي، الشعب الفلسطيني شعب حضاري. רבותיי, אנחנו נמצאים בשבוע השני של המלחמה בעזה. אתמול דיברתי עם קצין בכיר מאוד בצבא, תלמיד שלי. לא אמר את השם, שלא יעצרו אותו על, איך קוראים לזה, סודות מדינה.
הוא דיבר איתו, שאלתי אותו מה נשמע, שאלתי אותו כמה ישנת בלילה האחרון. הוא אמר לי, דבר ראשון שתדע שעיקר הלחימה זה בלילה. זה עיקר הלחימה. נלחמים בעיקר בלילה. זה הזמן. הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא אומר לי, ברוך, אני מבקש ממך. הוא אומר, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמרתי לו, בטח. בוא, אני רוצה לספר לך סיפור. נכנסתי למפקדה בשעת לילה. יש שם מסכים גדולים. יש למעלה, יש כל מיני... ואתה רואה מלמעלה את כל החיילים, וכל מה שנעשה, איך הוא מסתכל. אני רואה, נכנס לחדר של הפיקוד, שם יושבים כולם ומסתכלים ונותנים הוראות. 5, אני שומע, כך ימינה. ואני רואה את כל המפקדים ככה עם הרגע, ככה עם הראש. אמרתי, מה קרה? מה קרה? אמרו לי, בוא תראה מה אתה שואל, תראה מה קורה. אני רואה 3 רכבים בוערים באש. מסתכל על המסך, 3 רכבים, מזהה אותם שזה רכב שנקרא בשם נמיר. אתם יודעים מה זה נמיר? נמיר זה טנק בלי צריח. טנק בלי צריח. שרוצים להביא חיילים בבטחה, בקרב מובילים את זה. היה שם כזה מין נמיר בלי צריח. 3 כאלה בוערים. בכל כזה דבר יש 12 חיילים. רוצים להעביר אותם מהמקום, להכניס אותם למקום שיורים ויש טילי נ"ט, אז מעבירים אותם שם. יושבים המפקדים, רואים 3 נמרים שיצאו מאיזה מקום, כולם דולקים באש, קיבלו כולם טילי נ"ט אחד אחרי השני. 36 הרוגים, בטוח בתוך הנמרים האלה. והמפקדים יושבים ככה, אומר, אוי אוי אוי, מתחילת המלחמה לא היה 36 הרוגים, תראה מה זה, בערב אחד, פחד אלוקים! יושבים ככה 5-10 דקות, פתאום אחד החיילים, המפקדים, מתקשר למפקד שלו שם, אומר לו, אתה שומע? אומר כן. אומר, איפה אתם? הוא אומר, אנחנו, השרשרת של הנמר הראשון יצא מהמקום, לא יכולנו לנסוע, נתקענו, ידענו שאם ניתקע, יבואו טילי נ"ט, ויתחילו לירות עלינו. אם אנחנו לא עומדים, יראו, נתתי הוראה לפתוח דלת ולברוח. אז כל 12 הראשונים ברחו. הם ראו אותנו בורחים, הטנק אחרינו, אמר בואו נברח, הם בורחים. ברחו גם אנחנו. ברחו גם הם, אחרי זה ברחו גם השלישי, כולם ברחו. המחבלים ראו, ירו וכולם נ"ט וכולם בערו. لا حول الله بعدك شب ترى والله حزنت عليك والله تأثرت ليك لحظة أبكي. يا جماعة الخير يعني شايفين شو اللي بينزل علينا غزة، شو اللي بيقتل أطفالنا، شوفوا قديش هذا الصاروخ قديش وزنه يزن بالأطنان. شاهدوا هذا الإجرام الكبير. يعني إذا لو لا قدر الله انفجر هذا الصاروخ كان مئات بل آلاف المتواجدين من المواطنين في هذا البرج سقطوا شهداء وإصابات، وارتكب العدو مجزرة كبيرة. لولا قدر الله لم ينفجر هذا الصاروخ، لكن الآلاف من الصواريخ انفجرت في هذا المكان كما تشاهدون. دمر الاحتلال مدينة الشيخ زايد كما تشاهدون. هذا هو الحال الآن في هذه المدينة. Get this, so 33 out of the 39 Palestinian women and children that were released today by Israel, they were never charged of anything. Israel called them detained. They just held them there for years for no reason. Detained is another word for you're innocent, we have nothing to charge you with, but we're going to hold you here because we can. 33 out of the 39 have been abducted and kidnapped for the simple fact that they want rat on someone or they are related in blood. Some of them are young as 8 years old. 8 years old. Yet, the Western media says 39 prisoners are released in exchange of 14 Israeli hostages. So those are prisoners because they're Palestinian, and those are simple hostages because they are Israelis. الله مش مقصرين فيها الشباب. كسرة مدمرة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.